Krishna
Нет? У кого работает связь с Москвой? Мне нужно отправить смс. Здесь не работает. Не работает? So tomorrow our parikrama will go to Varsana, Завтра мы уедем на Варшану. the house of Vishwabhanu Maharaj and Посетим дом Kirtamaya, Вишвабхану Махараджа и the mother and Киртидамайи, father of Radharani, родители Радхарани, where Radharani grew and performed her childhood pastimes before her marriage and moving to Yavat. Проведем время в тех местах, где Радика провела свое детство, еще до того, как ее выдали замуж за Абхиманю. So I decided to go a little later because everyone is fasting today. So you should take breakfast before we go. Я решила отправиться позже, чтобы дать всем возможность позавтракать, так как сегодня Экадаши пост. So the bus will come at 7:30. Автобус будет у ворот в 7:30. And before 8 o'clock it will drive to Varsana. Мы уедем, до 8 часов. After Mangalatik, chant Harinam, then take some breakfast, break your Ekadashi fast, and then be ready 7:30 to go to the bus. После Мандала паран is about 6:35. Паран около где-то начинается в 6:40 приблизительно. Вы прервете пост, и потом уже постарайтесь в пещере 8, без 8 сидеть в And автобусе. we'll spend the whole day in Varsana and Uchagan. Мы собираемся провести целый день на Варшане и в Учагауне. And we'll do the Varsana Parikrama, perhaps we'll do it twice even. Постараемся Варшана Парикраму совершить, возможно, что 2 раза это уже And произойдет. after Kirtan in the evening, После вечерних киртанов in the Vinod Kunj, в Винода Кунджи then we'll come back at about maybe 9, 10 o'clock. Something вернемся like that. поздно домой, поздно вечером. So we'll manage prasadam for the devotees, lunch prasadam. Организован просад там, на Варшане, чтобы был обед. If you have low blood sugar, you may want to bring something. Если у вас проблема с сахаром в крови, берите с собой, And now everyone knows how to survive. чтобы погрызть. Because the bus will be at the gate here, and from there we'll Автобус drive. будет у ворот стоять там, на улице. Everybody should commit tonight to Lalita because we're very short for seats. So somebody is going on train, we need to know. So you can begin the parikrama from many sides. Which side can you? Вы должны подтвердить, что вы едете Лалите сегодня вечером, потому что у нас ограниченное количество. Только не делайте, пожалуйста, так, чтобы я за всеми ходила, потому что это очень трудно. Если вы не едете, сразу скажите. Если вы ничего не сказали, Мы вас мы записываем. считаем, что вы едете. А на английском. Just if you're not coming, just inform Lalita prayer tonight. Otherwise, we assume that everybody present here is going tomorrow. Вот это тебе ничего. And also announce tonight that you're participating in lunch prasadam because we have to book it, Oh, prepay, etc. yes. So everyone, please give your name if you're going. Just give your name to Lalita Priya, so she can count you. Then we can know how many lunches to order. Only if they're not going or not eating, so she doesn't have to do count. We assume everybody is going, everybody is eating, unless Okay, they say you'll manage it. so. Если вы не кушаете, сообщите Лалите, иначе мы считаем, что вы кушаете и едите. Namashishta manamapi asachiputam atra surupam arupam tasyagrajamuripurim maturim kustvayatim Radha Kundam Givaram Aho Radhika Madhvasam Rapto Yasya Patita Kipaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandra Radhikaye
Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Ananda Leelamaya Vigrahaya He Mabhadivascha Visundara Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhakta Vihina Aparada Lakshmi Silvasya Kama Nadivamityavana Yativikaya Devitam Namah Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, Asmadeva Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravishtom Vishnupad, Ashtotaras Desisimad, Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami. Прежде всего, я предлагаю свой шаштан Данават Пушпанджали, свое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя, который является объектом моего поклонения. Нитя Лилы Правишты, Ом Вишну Пада, Штота Рашата, Шри Шримад Бхагаватам Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, Srila Prabhupada, and all our Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячу Данават Пранам лотосных стоп Шрилы Прабхупады, моего Парам Гурудева и всей Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Narayana Parayana Kankara Nashana Rubanu Haribo. Oh, did the other devotees from Goa arrive also? Nobody called me, but they were supposed to come actually at 2 o'clock. So by the causeless mercy of Shri Guran Goranga, По причине милости Шри Гуру Гауранги, you are sitting in Vrindavan Dham вы сейчас сидите во Вриндаван Dham, at the lotus feet of our Guru Pada Padma in his bhajan kuti here in лотосных стоп нашего Гуру Пада Падмы, в его Баджан Кутире. Srinvata Sadhya Nityam Grinatas Swacheshtitam Dirgena Natikalena Vishate Bhagavan Hari. For those who are engaged in hearing and chanting the pastimes of Krishna and they're taking it very seriously, then in a very short time, Supreme Lord Sri Krishna will enter by force into that person's consciousness.
Для тех, кто серьезно относится к слушанию и повторению игр Кришны и занят этим постоянно, очень скоро Кришна войдет в их сердца. That is the very purpose of Шримад Бхагаватам. В этом-то и есть предназначение Шримад Бхагаватам. Dharmaha prajita kaitavutta Parmho niyamatsaranam satam Vedyam vastavam attavastu Shivadam tapatayun mulanam. Srimad Bhagavatam rejects all kinds of cheating. Шримад Бхагаватам отметает всякого рода обман. Every Atma, every soul, by nature, is a Krishna Das, the servant of Krishna. По своей природе, по своему естественному положению, каждая душа является вечным слугой Кришны. So any activity which is not aimed at realizing our position as Krishna's servants is all cheating. И любая деятельность, смысл которой не является развить отношения с Кришной, является обманом. Karma, Gyan, Yoga, all these activities, Карма, гьяна, йога, вся деятельность такого рода they are not Swarupa Anubandhi. They have no connection with the true nature of the Atma. ничего общего с природой атма не имеет. Они никак не связаны с душой. And especially Taramadde, Muktivancha Kaitava Pradhan, the desire for liberation, Mukti. This is called the chief of all the cheating processes. И шеф среди всех видов обмана – это стремление к мукти, к освобождению. Because in personal path, the ultimate reality of the personality of Sri Krishna has been denied. Потому что имперсоналисты вообще отвергают существование личностного аспекта Бога, Кришны. Therefore, there's no possibility of awakening one's relationship with him. Because one believes, oh, Krishna does not exist. Поэтому эта практика самая ужасная, потому что люди даже не верят в существование Господа, и поэтому нет никакого шанса у них развить отношения с Ним. So all this type of cheating has been kicked out of Shrimad Bhagavatam. И Шримад Бхагаватам отпихивает в сторону такой обман. And its message can be understood. Paramo nirmatsaranam satam. Satam means by the devotees. И Шримад Бхагаватам могут понять только преданные. Who are nirmatsarya, Те, в ком отсутствует зависть. free from envy of others. Те, кто свободны от зависти к другим живым существам. Matsarya envy means the inability to tolerate the excellence or superiority of another person. Что такое зависть? Это неспособность переварить превосходство или какой-то выдающийся талант других людей или других существ. If seeing a more qualified person or extraordinarily qualified person, one becomes dismayed at heart. This signifies the presence of Matsarya, envy. Если мы расстраиваемся, когда мы видим, что кто-то превосходит нас по разуму или талантам, или каким-то способностям, это указывает на то, что в сердце скрывается зависть. Srimad Bhagavatam is extremely powerful. Only desiring to hear Srimad Bhagavatam and Krishna will appear in your heart, but if envy is there, then one will not realize this. Сам по себе Шримад Бхагаватам обладает такой васту шакти, такой силой, что даже если вы просто жаждете услышать Шримад Бхагаватам, Кришна готов прийти в ваше сердце. Но если у вас есть зависть, то Шримад Бхагаватам не сможет должным образом на вас повлиять. So Sri Chaitanya Mahaprabhu taught, Amane na mane dena kirtanya sadai. Chant continuously and give respect unconditionally to everyone you meet. Поэтому Чайтанья Махапрабху рекомендовал непрерывное воспевание святых имен с постоянным выражением почтения ко всем окружающим, ко всем живым существам. And especially for Vaishnavas, honor them according to their stage of development. В особенности это относится по отношению к вайшнавам. Мы должны должным образом почитать вайшнавов в соответствии с их духовным положением. Then such a person, only hearing Srimad Bhagavatam, very quickly captures Shri Krishna in the heart. That means prema awakens. И тогда с легкостью, если мы будем работать над собой таким образом, избавляться от зависти и почитать всех, очень быстро Кришна придет в наше сердце, то есть према проснется в процессе слушания Шримад Бхагаватам. So this morning we were hearing how Krishna, just before leaving this world, was opening his heart to Uddhav. Утром мы
мы слышали о том, как прямо перед тем, как уйти из этого мира, стать непроявленным, Шри Кришна исповедовался перед Удавой. It was not his intention to speak about Braja Gopis, but as he was describing the different levels of devotees, naturally he came to the supreme devotees. Он не намерился рассказывать Удаве ничего про гопи, но в процессе повествования, обсуждения разных уровней преданных, когда он дошел до преданных самого высшего уровня, просто спонтанно, And вот only тогда by the пришли remembrance of Braj Gopis, he digressed from the path of his kata and started to become lost in remembering their glories. Подумав о гопе, он тут же отвлекся от своей главной идеи и стал рассказывать про гопи. Oh, the same thing happened with the Chaitanya Mahaprabhu. Аналогично произошло с Чайтанья Махапрабху. He was describing Atmaramas Chamuneo, different levels of Atmaram and different levels of Munis. Then when the thought of Braj Gopis came in his mind, he became completely lost. Он объяснял значение Атмарама Чуманайо шлоки, но когда он подумал про гопи, он полностью забыл о всех муни и погрузился в мысли о гопи. So, before, when Krishna sent Uddhav to Vrindavan, Когда в первый раз Кришна послал Удаву во Вриндаван, he had told him, Darayantachi Krishchena Praya Pranam Katanchana Pratyagamana Sandesha Balavo Me Madatmika. Uddhav, you should go to Braj. Удава, отправляйся во Врадж. Uddhav was hesitating. Удава колебался. So he told them, Darayanti Ati Krishchena, the gopis with great difficulty, they're holding on to their pran, staying alive. Кришна сказал им, что гопи едва выживают, они всеми силами держатся за свою прану, чтобы не умереть. Praya means almost. Прая, почти что. So it can mean they are almost managing to hold on to their pran, or it can mean almost all of them are holding their pran, but some have already passed away. И прая может означать, что им едва удается оставаться в живых, или другое значение, что едва все из них выживают. In other words, Uddhav, you should go quickly, because the situation is very critical at any moment. Что несколько гопи уже Other gopis may leave. И он говорит, что это критичная ситуация, отправляйся немедли, Удава, отправляйся скорее туда к ним. Pratyagamana Sandeshaya, by the message of my return, И сообщив им о моем возвращении, they managed to stay alive. вот это, то, что Because of the message of saying that I will return, they are holding on to their так как я life. пообещал им вернуться, они остаются в живых. Just like in the summer season, all the lakes start to dry up. Летом озера высыхают. And at that time, the turtles who live in the lakes, they will die. И черепахи, которые обитают в этих водоемах, они могут умереть. But somehow that they just about manage to stay alive by burying themselves in the mud at the bottom of the lake. Но они зарываются тогда в эту еще мокрую глину на самом дне водоемов и таким образом выживают. So the gopis, they're only staying alive by absorbing themselves in my words. Ayasyaiti dautukai. I will return. Oh, just the day after tomorrow. И гопи спасает себя просто вот этими мыслями о том, что я пообещал им, что вот через день я уже вернусь. But here, Krishna is admitting to Uddhav. Но Кришна признается Удаве, Actually, I told a lie. что я обманул их. And in order to keep Braj Gopis alive, I want you to go there and on my behalf tell another И lie. ради того, чтобы они оставались живых, теперь я хочу, чтобы ты пошел и от моего имени еще обманул их больше. Daryanti Achikritchena means this is in the present tense. They are holding on to their life. Он употребляет глагол настоящего времени, что сейчас они едва держатся за жизнь. So Uddhav, here, Pratyagamana Sandesha, they're holding on to their life because of the message saying that I will return, means not only that Krishna told them previously that he would return, but Uddhav, I want you to tell them. Он говорит, что они спасаются тем, что вот я им уже пообещал, что я вернусь, а сейчас ты должен это подтвердить снова.
Sandeshar is in the plural. Сандеша в множественном числе. So this message of my return is not one message but several. Что вот эти сообщения о моем возврате, это не в единственном числе, а это несколько их. That means, Uddhav, you should say to them, Возвращение. Krishna's just got ready to leave Mathura. Ты должен нам сказать, что Кришна уже готовится к отъезду из Мадхуры. After that you should say, he's on the way. Потом скажем, он уже в пути. If they're still about to die, tell them, he's almost here. То есть они остаются на грани смерти, говорят, что он уже подъезжает, он уже тут. And finally, when the condition becomes very critical, tell them, Krishna has arrived. Если они в критичном состоянии, просто говори, что я там. In this way, somehow or other, you will save their life. Каким-то образом ты спасешь их жизнь. This is very gambhir. Очень гамбир, очень глубокое. When gopis hear such words of Uddhav, it will cause spurti, as if they will experience that Krishna is coming. Когда гопи слышат слова Уддхава, они почувствуют, увидят спурти, что действительно Кришна вернулся. So, Krishna told Uddhav, Balavo me madatmika. Gopis are my Atma. Кришна сказал, гопи это моя атма, моя душа. Atma means soul, and Atmika is a very affectionate. Атмика это как моя душенька. Like Radha and more sweet Radhika. Радха, Радика. So Krishna is saying, Madatmika, they are my soul. Они мои души. This is another way in which Krishna is trying to encourage, to incite Uddhav to quickly go to Vrindavan. Таким образом Кришна побуждает Уддхаву не задерживаться и отправляться поскорее во Вриндаван. The implication is, if the gopis and I, we are one soul, then if they are about to give up their life in separation from me, then I must be feeling such separation from them. So if you go there and save them, Uddhav, by doing this, you will be saving me. Он дает Уддхаве понять, что гопи настолько дороги ему, что это его душа, если они уже на грани смерти, то сам Кришна тоже находится в таком же состоянии. Поэтому, Уддхав, пойми, что медлить нельзя, отправляйся поскорее. That was what Krishna told to Uddhav before. Это то, что Кришна рассказал Уддхаву в первый раз. But now, at the end of Krishna's Leela, and after Uddhav has seen directly firsthand the glories of Radharani and the gopis, Но сейчас, так как Уддхав уже был во Вриндаване, он видел состояние гопи, особенно состояние Шримати Радики, и Кришна уже завершает свои лилы, он уходит с этой земли. now Krishna is saying, you know, actually what I told you before, Madatmika, it's not true. Теперь Кришна признается, ты знаешь, что я тебе говорил Мадатмика, тогда это неправда, что они мои души. Because they are more than my Atma. Они мне дороже моей души на самом деле. They are more than my Atma. Они нечто большее для меня. So Krishna is saying that in these verses we are discussing this morning and this evening. Вот это Кришна выражал эти эмоции в стихе, который мы обсуждали сегодня утром, и вот этот стих, который мы сейчас будем обсуждать. Vigada bhavena name viyoga. Krishna said. Did you wipe it or no? On one side. So this morning we heard how Krishna told Uddhav, their bhav is very deep. Утром мы слышали, как Кришна делился с Уддхавом, что настроение гопи Vigada bhavena. очень глубокое, That is Rudra bhav. что они в Рудха-бхаве. In the Rudra bhav, there is Shanakalpatva and Kalpashanatva. Шана Калпатва и Калпашанатва. That one moment in separation seems to last like thousands of years, and thousands of years together seems to pass like a moment. Каждое мгновение разлуки кажется подобным вечности, а тысячелетия встречи подобны секунде. So Krishna told Uddhav, oh, those nights that I passed together enjoying pastimes with the Braj Gopis, Кришна говорит, те долгие ночи, которые я провел в союзе с Раджа Гопи, for the gopis they seem to pass in a moment. для Гопи они пролетели как секунда. So that does not mean that one night of Rasalila for them passed like a moment. But every night Krishna was meeting with Raja Gopis, and all of those nights together, now Krishna has gone, they seem to have all passed like a И moment. он не имеет в виду ту одну ночь, которую они проводили раз в дело, он имеет в виду каждую ночь, которую они проводили вместе. Все это время, для них это все ночи, как одна секунда прошла. By this, Krishna wants to express to Uddhav how much happiness
they relish in the Rasa Leela. Кришна пытается выразить Будде этим самым, какую радость они все испытывали во время Раса In Лилы. other words, if Uddhava will say, what was the happiness like in Rasa Leela? Будда захочет узнать, какую радость вы испытывали во время Раса Лилы. Then Krishna avoids the question and said, oh, it seemed to pass like 1 second, indicating it was so amazing. I have no words to express. Кришна просто избегает этого вопроса, даже говоря, что это было беспредельно чудесно. Это пролетело как секунда, у меня даже нет слов выразить свою радость. In other words, this lila with Braj Gopi is so intimate, so confidential. It would not be appropriate for Krishna to describe his private loving affairs with Braj Gopis to Uddhav. But even if it were appropriate, he still would not be able to find the words to express it. Во-первых, Кришне даже неуместно описывать эти очень сокровенные интимные лилы с Гопи, Удаве. Но даже если бы это было уместно, все равно Кришна говорит, у меня даже нет слов, чтобы описать это. Krishna said, Brindhavana Gocharena. Oh, at that time when I was Gochar, Gochar means the visible, when I was visibly present in Vrindavan, indicating that even when he leaves, he's still there, but is only realized by the supernatural power of prema. Кришна говорит, Вриндавана Гочарена. В то время, когда я был Гочарена, то есть видим во Вриндаване, присутствовал видимым, намекая на то, что даже когда он уезжает из Вриндавана, он все равно там присутствует, но просто уже невидимым для тех, у кого нет возвышенной любви. And Gocharena is also the Shabda Shlesh. That means a play on words. Гочарена также это игра слов тут. Because when something is Gochara, that means that it is perceivable or visible. Гочар это что-то, что можно воспринять, увидеть. But this is also a play on words, Gocharanena. А также When I еще was present in Vrindavan doing Gocharana. Гочаранена, значит, когда я совершал Гочарану. In other words, in my pastimes as a cowherd boy, Когда я пас коров. when I used to be decorated with the peacock feathers, Когда я носил павлиньи перья в волосах. with the Gairik Dhatu red minerals from the forest of Kamyavan painted on my body, Мое тело было разукрашено минеральными красками из гор. with garlands of forest flowers, На мне были гирлянды из with earrings of gunja berries, и серьги из ягод гунджа. with my best friend the bamboo flute. И с моим лучшим другом бамбуковой флейтой. Such excessive joy is only available when I'm playing as a cowherd boy in Vrindavan. Такая радость доступна только тогда, когда я играю как пастушок во Вриндаване. The implication is that Uddhav might think, if you are missing the gopis so much and they are missing you so much, why don't you just bring them to Dwarka and enjoy the pastimes with them here? Кришна говорит, предвидя, что Удав может сказать, но если ты так сильно привязан к гопи, они тебя так любят, чего ты их просто не привезешь сюда, в Двараку, или в Матуру, и будешь с ними тут. So Krishna says, Gocharena. Поэтому Кришна говорит, Гочарена. Such beautiful pastimes are not possible in any atmosphere, only in the atmosphere on the banks of Jamuna in the forest of Такие Vrindavan. сладкие лилы требуют достойной атмосферы Вриндавана и берега Ямуны. In Dwarka, Krishna is a prince. В Двараке Кришна принц. He wears armor and weapons Он носит like a warrior. доспехи, он вооружен, как воин. And the Aishwarya is sometimes manifest there. И часто его Айшвария проявляется там. And sometimes he manifests forearm form. Иногда он проявляет четверорукую форму. So the sweetness of Braj Leela is impossible. Сладость Браджалилы там не сможет проявиться никак. So now, Sri Krishna is saying, Thanavidan maya anusanga badha Diya swamatmana madasthatedam Yatha samado muniyobditoye Nadyaha pravishta eva nama rupe. Here means they, the gopis. Та значит они, то есть гопи. Na avidan. They were not aware. На Авидан, они не осознавали Swam atmanam, of their own self even. даже себя, они не понимали, кто они. Adaha, or this life, ada means or the next life. Не понимали себя в этой жизни и в следующих. Why? Because their consciousness was my anusanga badha,
completely bound, completely focused and entangled in thoughts of me. Потому что все их мысли, они были поглощены мыслями обо мне, они уже ни о чем другом не могли думать. Here, anusanga means anusanga, continuous association with me. Анусанга, непрерывное общение со мной, они были погружены в меня. And anusanga means the sahaj sambandha, their natural relationship with me. Анусанга также подразумевает их сахадж самбанду, их естественное отношение с Which Кришной. is bandha. Here, bandha means bound, or it also means that which is the very foundation of my Madhurya Leela. The Бадха, gopis' natural relationship with me is the very foundation of the Madhurya Leela of то Vrindavan. есть естественное отношение братья Гопи с Кришной, это его вообще фундамент его вриндаванской лилы. They only know me as Nandanandan, Yashodanandan. Гопи относятся к Кришне как к сыну Нанды Махараджа и сыну Яшоды. They never think of me as Bhagavan. Кришна говорит, они не воспринимают меня как Бхагавана, Бога. So, how is it that they completely became unconscious of their own self, their own identity? Как так произошло, что они вообще забыли о том, кто они? Yatha samadho munayo, just as munis, when they go into samadhi, into trance. Подобно тому, как муни, когда они погружаются в самадхи, в транс, Or nadya, the rivers, pravishta, they enter abditoye, into the water of the ocean. или реки вливаются в океан, Eva nama rupe, they also lose the awareness of their own names and forms. они тоже утрачивают свою индивидуальность, своих форм и So if there's a rishi meditating and going into trance, when he enters into samadhi and experiences the Brahma Jyoti, at that time he cannot remember who he is, where he is, what he's doing. Когда риши погружается в самадхи и погружается в Брамаджоти, он полностью утрачивает субъективное восприятие того, кто он, где он, свою индивидуальность. And rivers have so many names and forms. У рек тоже много форм и имен, названий. Ganga, Godavari, Saraswati, Namade, Sindhu, Kaveri. There are so many holy rivers. But when they enter into the ocean, where are the names of these rivers? Много рек, но когда они вливаются в океан, уже имена там и формы не Where are the фигурируют. forms of these rivers? Формы теряются, имена теряются. Similarly, Аналогичным образом, the gopis, they completely forget who they are. Their own names, they forget their own body. They forget their own atma even. гопи забывает о том, кто они, как их зовут, даже о своих душах. Now you're speaking about Braj gopis. Может возникнуть вопрос, Кришна, ты описал преданных разных уровней, но сейчас ты заговорил о Браджа Гопи. How can you establish that the consciousness of the Braj gopis is superior to the consciousness of Atmaram rishis? Как ты можешь доказать, утвердить идею, что сознание Гопи превосходит сознание самодостаточных Атмарам Риши? Because they are sannyasis. Потому что Атмарам Риши, They have abandoned their homes and families они монахи, они оставили семьи, дома, and live alone in the forest. они в уединении живут в лесу. But Braj gopis, they are married, they have family members, Но Браджа Гопи, они женаты, у них they семьи, perform their household duties. они исполняют домашний долг. So Krishna is saying, don't think. Кришна говорит, так не Braj думайте. gopis are superior to all rishis and Они sages. превосходят любых монахов, любых отшельников, любых риши. Why? First of all, the sage is going to samadhi by being alone Потому что мудрецы погружаются в самадхи, находясь в уединении. and staying in a secluded place. Они удерживают такое состояние, находясь в полной But Braj gopis изоляции. are in samadhi at every moment, even though they are staying in their homes and interacting with the world. А Браджа Гопи потом в самадхи также находится среди повседневной своей жизни, своих дел домашних, общения с родственниками. So, they are superior because they exist within the fire of the world, but they are never touched by it. И гопи превосходят любых муни, потому что они находятся среди пламени мирского существования, но их это пламя не касается. Not only that, but the rishis, they apply themselves in yam, niyam, asana, pranayama, pratyahara, dharana,
dhyan and samadhi, and with great effort they slowly go up to the state of samadhi. Но риши, они применяют всяческие усилия, чтобы совершать ямы, ниямы, исследовать практики пранаямы, асан, совершать пратяхару, постепенно пытаясь достичь медитационного транса. But Braj Gopis never do any type of sadhana like this. Гопи никакой садханой такой не занимаются. Without any effort whatsoever, only because Maya Anusanga Badha, they are bound to me, remembering our loving pastimes. They're naturally in samadhi all the time. Они постоянно находятся в естественном самадхи именно из-за того, что нас связывают такие крепкие узы любви. У них естественное отношение со мной. Not only that, but the Atmaram Rishis, who in their state of samadhi, they lose consciousness of everything. Но не только это. Вот эти атмарам, самодостаточные риши, которые в состоянии медитационного транса забывают обо всем. They go beyond asmita, the Они, consciousness of individual identity. они утрачивают восприятие индивидуальной, своего индивидуального я, асмиты. So now there's no subject and object. Они утрачивают вот это субъект и объект. So the ananda, the joy that they feel, is very insignificant. Поэтому то блаженство, которое радость они испытывают, очень незначительная радость. Because ananda needs a subject and object. Чтобы чувствовать радость, нужен объект и субъект. Not only that, but when the rishis forget their own name and form, they also forget my name and my form. Но когда риши забывают о своем имени и своей форме, они одновременно с этим забывают и обо мне, говорит. But when the gopis in their natural samadhi, they forget themselves, but they never forget my name, my form, my qualities and my Но pastimes. гопи, находясь в своем естественном самадхи, они забывают о том, кто они, но они никогда не забывают обо мне, о моем имени, о моих качествах. And they experience at each moment ever fresh the Ganananda, condensed joy, not like the paltry, insignificant pleasure of mukti. Ежесекундно они испытывают такое блаженство, которое во сне не снилось никаким муни. So here, Anusanga Bada Diya, the vritti, that means the chitta vritti, all the functions of gopis, their intelligence, became like a kamudenu, a wish-fulfilling cow. Анусанга Бхагаватам. Сознание гопи стало подобно корове Камадену, корова, которая исполняет все желания. That means, just as a kamadenu fulfills all the desires of anyone who approaches it, so similarly, the chitta vritti of Braj Gopis is so absorbed only in one thing, how to fulfill all the desires of Shri Krishna. Камаден — это волшебная корова, которая может исполнить любое желание любого человека. И сознание гопи стало подобно Камадену, и они исполняют любую прихоть Кришны. So here, Krishna is also saying that Thanavidan, this verb avidan can be avidat. It can be a verb in the past tense. They were not aware. Танавидан может означать не только глагол в настоящем времени, может означать, что гопи не помнили, что в прошлом времени тоже. But another way you can take this is avidan as a present participle. Можно также, это может трактоваться как прошлое время, также в настоящее время. In which case it becomes a masculine present participle. Что-то в мужском роде. And so it can refer either to the munis or it can refer to Krishna himself. И что тут уже может это относиться или к этим мудрецам, или к самому Кришне. If it refers to the munis, then Krishna is saying, those munis who they are not aware of my glories in the state of samadhi, then they cannot really be called munis. Если это относится к муни, то трактовка следующая. Кришна говорит, те муни, которые не помнят обо мне в своем самадхи, они не могут даже считаться муни. Because their realization is very meager. Их осознание вообще настолько ограничено и вообще ничтожно. The supreme truth is experienced as Brahman, Paramatma and Bhagavan.
Верховную истину можно воспринять как Брамана, But Brahman is a или very Бхагаван. partial understanding of reality. Браман это очень частичное, ограниченное восприятие реальности. And Bhagavan is a Purna, the complete realization of reality. Осознание Господа в его личностном аспекте является пурной, полноценным, полным So осознанием. again, compared to the Atmaram Rishis, the gopis are far superior because the Atmaram Rishis realized Brahman and the gopis of Vrindavan, they're realizing Krishna's beauty and sweetness in ever newer ways because he is the Purna Brahma. И опять-таки, сравнивая с этого ракурса, осознание Атмарама Муни очень ограничено, потому что они осознают Браман, а гопи осознают Бхагавана, личностный аспект, а самого Кришну во всеми качествами, всеми его атрибутами. So someone may say, "Oh Krishna, in the form of Narayan you have spoken to Duvasa Rishi." Кто-то может сказать: Кришна, в облике, в ипостаси Господа Нараяны ты разговаривал с Дурвасой. Naham atmanam ashase madbhaktaye sadubir bina shriyam chakyanti kim brahman yesham gatir aham para. When Lord Narayan was glorifying his devotees to Duvasa, he said, "Actually, without my devotees, I have no desire to enjoy my own opulences." Беседуя с Дурвасой Муни, Господь прославлял своих преданных и сказал: на самом деле, без моих преданных мне ничего не нужно, вообще не хочу ничего. It's a very wonderful thing. Никакого великолепия. Это Consider the удивительно. heart of Krishna. Просто подумайте о сердце Кришны. He is Sadaishwarya Purna Bhagavan. He is Bhagavan full with 6 opulences. Он сад Айшварья Пурна Бхагаван, Бхагаван, который обладает 6 достояниями. Only by his will, his Satya Sankalpa, whatever he wants, wherever he wishes, it all becomes true in a moment. Он обладает Сатья Санкалпа, любое его пожелание становится реальностью мгновенно. There is no impediment to his enjoying anything. Нет никаких препятствий, преград в его наслаждении тем But he says, without my devotees, I am not interested in enjoying my Но opulences. он сам признается, что без моих преданных я ничем наслаждаться не хочу. So how dear the devotees are to him. А сколько дороги преданные Кришне. In fact, he feels that all my powers and all my opulences, they only exist for pleasing my devotees. На самом деле он считает, что все мое могущество, мои достояния предназначены для того, чтобы служить моим преданным. So without my devotee, I have no use for them. И без моих преданных мне ничего не нужно. What to speak of my opulences? Shriyam Chakta Jantikim Brahma. Those devotees who have taken complete shelter of me, without them, I am not interested in my Lakshmi Devi also. Тут даже сама Лакшми мне не интересна, если у меня нет моих преданных, которые полностью преданы мне. So Lord Narayan's very dear consort, constantly engaged in the service of his lotus feet is Lakshmi Devi. И это супруга Господа Нараяна, она самая лучшая его служанка, которая постоянно занята служением ему. But even he is detached from her if his devotees are not there. Он даже отстранен от нее. Она ему ему даже не хочется быть с ней, если у него нет его близких преданных. Someone may say, but the gopis of Vrindavan, they are also Lakshmis. Кто-то может сказать: гопи Вриндавана, они тоже Лакшми. Chintamani prakarsatma shukalpa vriksha laksha vriteshu surabhira vipalayantam Lakshmi sahasra satasam brahmasevyamanam govindamadi purusham tamaham bhajami. So sometimes in Shastra, in a covered way, the gopis are being referred to and they're being called Lakshmis because they are the goddesses of fortune, of Braj. Иногда косвенным образом пастушки Вриндавана описаны как богини удачи, Лакшми, потому что на самом деле они есть богини удачи во Врадже. So the Supreme Lord said, my devotees are more dear to me than Lakshmi. So is it that there is some devotee more dear to Krishna than Braj gopis? Когда Кришна говорит: мои преданные дороже мне Лакшми, есть ли какие-то преданные, которые дороже Кришне самих гопи? So Krishna is speaking this verse in the prasanga, in the context of the different levels of devotees and glorifying gopis last to say, there is no one more dear to me than Braj Но так gopis, как Кришна говорит эти слова including all the other devotees. в контексте, как раз в том разделе, где он описывает славу преданных, разные уровни преданных, и когда он дошел до гопи, это значит, что они преданные самого высшего уровня. Значит,
они дороже всего Кришне. Krishna is expressing that I feel extreme separation from the gopis of Vrindavan. И Кришна признается, что он чувствует огромную разлуку с Раджа Гопи. So we mentioned this morning that Krishna could not say this before, Утром in мы case Uddhav would go and tell them. уже упоминали, что Кришна раньше этого Удаве сказать не мог, опасаясь, что Удава расскажет Гопи, что But Кришна Tadrishu страдает. Sukaya, at this point when Krishna is talking to Uddhav, the gopis have already gone to the Aprakat Lila. Сейчас он может Goloka признаться в Vrindavan. этом, потому что Раджа Гопи уже отправились в Апракат Лилу, Галоку So there's Вриндаван. no danger that Uddhav will go and tell them about Krishna's separation, which will be too painful for them. Поэтому сейчас уже нет опасности, что Удава расскажет им о муках Кришны и что это причинит им сильную боль. And why is Krishna telling Uddhav this now? Почему Кришна сейчас это все Удаве рассказывает? Because he feels that I have a dosh, I have a defect. Потому что он чувствует, что в нем самом присутствует недостаток. By not fully glorifying the gopis, I am guilty of katinata, some hardness of heart. So to remove this fault, just now before I leave the world, I am going to tell Uddhav really how I feel. Поэтому Кришна исповедуется Удаве, думая, что если я должным образом не прославлю Раджа Гопи, я буду виноват в том, что я как-то жесток, что у меня какое-то грубое сердце присутствует. So we described Navidan, Maya no Sangha Badha. If Avidan is taken to mean the rishis, Если Авидан относится к Риши, then it means the rishis who forget their own name and form, they also forget my name and form. Actually, they cannot be called rishis in the true sense. что это значит Риши в своей медитации, когда они забывают о своих именах и формах, они одновременно с этим забывают и о моем имени и форме, значит, они не могут по-настоящему считаться Риши. So here, even Nama Rupe means if that rishi will come out of trance and someone will say, oh, who are you? Then he should not say, I am a rishi. И Нама Рупе, это значит, если этот Риши выйдет из транса и кто-то его спросит, кто ты, то тот не должен говорить, что я Риши. Because a real rishi, a real muni should be absorbed in Krishna, not forget him. Что настоящий муни это тот, кто погружен в мысли о Кришне, а не забывает о нем. So similarly, if Navidan is taken to apply to Krishna, Аналогичным образом, если Абидан относится к самому Кришне, Krishna is saying, even Nama Rupe, oh, I should also forget my name. если Кришна говорит, я тоже должен забыть свое имя, Why? Because if anyone in Dwarka will ask, who are you? Then Krishna can give his identity. I am Bhagavan Shri Krishna. если в Двараке Кришна спросит, кто вы, он может ответить, я Бхагаван Шри Кришна. In Bhagavad Gita, Krishna told Arjuna, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Idam Uttamam. He said, I am Parabrahma, I am Param Dhamma. Кришна говорит, я Парабрахма, Парамдхама. Adi Deva Majam Vibhum. I am the origin of all the demigods, I am the unborn supreme truth. Я источник всех полубогов, нерожденная высшая истина. So Krishna sometimes introduces himself as Bhagavan Shri Krishna. Иногда Кришна так и представляется, говорит, я Господь Шри Кришна. But Krishna also said in Bhagavad Gita, Yeya tamam prapadyante tangstataiva bhajamiham. I reciprocate with everyone. As they love me, I love them in return. Но видите, Кришна тоже пояснил, что он всегда отвечает взаимностью. Если кто-то к нему относится с в определенном ракурсе отношений, он таким же образом им отвечает взаимностью. But Krishna is saying that in the same way that the gopis forget everything, I cannot forget everything. Но Кришна говорит, гопи во всем забывает, а я не могу забыть о себе. At the time of Rasalila, I played my flute, Во время Расалилы я заиграл на флейте, and at once, Pati Sutan Vaya Bratri Bandhavan Ati Vilangyate Achutagata Gati Vidastavo Gita Mohita Kitava Yoshita Kasta Jenishi. Gopis admitted in Gopi Gita, oh, we have transgressed the orders and the desires of our husbands and all family members. И
И гопи признаются, что мы приступили к грани морали, правил поведения, мы ослушались своих мужей, своих старших. Why? Gati vidas tavod gita mohita. We did not know what we were doing because we were completely bewildered by the sound of your flute. Они говорят, мы вообще не понимали, что мы творим, потому что мы полностью были под влиянием твоей музыки, твоей флейты. So gopis are saying they were not aware that they were transgressing the orders of their family members and dharma, everything. They just forgot everything and they ran. Because there's some magic power in Krishna's flute. It made them forget everything. Гопи винят флейту Кришны, они говорят, мы вообще не поняли, что мы сделали, как мы поступили, потому что мы были под таким, как загипнотизированы этой музыкой, твоей флейты. Kittava yoshita. We became mohit, completely bewildered. Полностью попали под влияние твоей этой флейты. So Krishna Kittava, you are complete cheater. Ты обманщик, Кришна. Because first you completely destroyed our lives by bringing us here against our will, without our knowledge or permission, and now we came, you have abandoned us in the middle of the night. Ты хитростью, уловкой против нашей воли завлек нас сюда ночью, а сейчас ты просто отвергаешь нас. Kaschajan Nishi. What beautiful young man would abandon in the middle of the night very beautiful young ladies who have only come with the intention of serving and pleasing her? Кто в здравом уме, какой юноша отвергнет красавиц, которые пришли ночью служить ему? So Kittava yoshita ka means what kind of cheater are you? Что ты вообще за обманщик? Even among cheaters you are criticized. Даже обманщики будут тебя поносить. Because a cheater always cheats someone to get some benefit for himself, but you have cheated us and now you disappeared so you get no benefit. What kind of cheater are you? Обманщик обманывает ради собственной выгоды, а мы не понимаем, что ты сейчас наоборот все утратил собственную выгоду, отвергая нас. So Braja Gopis, when they heard the sound of Krishna's flute, then it ignited the fire of anurag which was hiding in their hearts, and when that fire burst out, it completely burnt to ash the wood of their dharya, their patience, their lajja, their shyness, their bhai, their fear of their gurujan and adherence to all the Vedic rules and regulations. Звук флейты Кришны зажег пожар в сердцах гопи, пожар анураги. Вот этот пожар полностью испепелил все топливо этих дров, их смирение гопи, их терпение, их почтение к старшим, их праведности в обществе. So Krishna is saying, in the same way, due to the intensity of their love, that Braja Gopis completely forget who they are and everything, adha, in this life and the next life. So in that way, I am incapable of loving them. I cannot forget everything as they do. Тут Кришна признается в своей неспособности ответить гопи взаимностью. Он говорит, я не могу быть таким, как они. Они забывают о себе, об этой жизни, о следующей жизни вообще не думают. Но я не могу так поступить. But I promised I would reciprocate in kind with everyone. Я обещал, что я всегда буду взаимностью отвечать каждому. So even Namarupe, I should give up my name and form and give up this title, Shri Krishna Bhagavan. Поэтому мне надо забыть о своем Because I cannot имени, live up to it. о своем положении, как Шри Кришна Бхагаван, потому что я не соответствую этому. The love of Braj Gopis is so great, it has broken my promise. Их любовь настолько велика, что просто я теперь не способен, мне пришлось нарушить свое обещание, я не способен отвечать им взаимностью. Oh, another meaning. Еще одно значение. Tanha Vidanmaya Anusangarvada means that I cannot become unconscious of Braj Gopis. Я не могу забыть о Браджа Гопи, утратить In the same way, I may become unconscious of other things here and adaha, which are far away. Иными словами, я могу иногда забыть о том, что рядом со мной, или то, что далеко от меня. That means that Krishna remembers all of his devotees. Кришна всегда помнит о своих преданных. He remembers the devotees who are very far away in Vaikuntha Помнит тех, кто далеко на Вайкунтхе, and in the material world. и тех, кто находится в материальном And he мире. remembers the devotees who are very close to him, such as Vasudev, Devaki, Uddhav, Akrura, Rohini, and all the Yadu Bangsi who are staying with him in his Dwarka Lila. Rukmini, Satyabhama, Nagnajiti, Mitravinda, Lakshmana, Jambavati, and so on. Всегда любит о своих
помнит о приближенных преданных Васудеве, Деваке, Удаве, всех своих царицах в Двараке. So, but though I remember all of the devotees, I may forget them, but I cannot forget Braj Gopis. Несмотря на то, что обычно я помню о всех своих преданных, я могу позабыть о ком-то из них, но я никогда не забываю о Браджа Гопи. Why? Nadya pravista even nama rupe. If I sometimes forget this devotee or that devotee, even my eternal associates in Dwarka, I am still Sri Krishna. But if for one moment I were to forget the gopis of Braja, I would no longer be Krishna. Если бы я на мгновение забуду о ком-то из своих приближенных преданных тут на Двараке, то я буду продолжать оставаться Шри Кришной. Но если я позабуду хоть на мгновение об одной I will cease to exist. я просто перестану существовать, я уже не буду Кришной. Because what does Krishna mean? Что значит Кришна? Krish comes from Krishnatu. Кришна происходит от глагола Криш. Means attraction. Привлекательность. So in the active form, Karshati means he attracts. В активной форме значит он привлекает. But in the passive form, Krish means who is attracted. А в пассивной форме значит тот, кто привлечен. So Krishna means that person who in his heart is constantly at every moment attracted by the beauty of Radhika. Кришна это And тот, without that, he's not Krishna. чье сердце постоянно чувствует привязанность, он привлечен к Радике. Иначе это не Кришна. So Krishna is admitting that I cannot reciprocate with Braj Кришна Gopis. признается, что я не могу отвечать им взаимностью. But I also cannot forget them. Но одновременно я не могу и забыть о них. And that is why, Uddhav, the gopis are the highest of all the sadhus, the highest of all the rishis and munis. Поэтому гопи, они наилучшие среди всех садху, всех муни. Because for the rishis and munis, I am Dheya. That means Dheya means that upon which one should do dhyan, meditation, is called Dheya. Я для муни и для риши я деха, тот, кто является объектом медитации для них. So for all the rishis, I am Dheya. But the gopis of Vrindavan are Dheya for me. Для муни я объект медитации, а для меня гопи объект медитации. Their glories are to be meditated upon by me at all times. Я постоянно думаю о их удивительных качествах. So Krishna admitted that he could not reciprocate with them. Поэтому Кришна признался, что он был не способен ответить гопи взаимностью. However, being absorbed in their glories, Однако погруженный в мысли об их величии и a славе, strong desire came that he wanted to realize how is their love. Кришна почувствовал сильное желание испытать их любовь. So Nadya Pravishta Eva Nama Rupe. Krishna, like a river, entered into the ocean of Radha Bhav and forgot his own name and form. He forgot that his name was Shama Sundar and he became Gaur Sundar. И Кришна, как река, влился в океан любви Радики и забыл о том, что его зовут Шьяма Сундар, и он стал Гора Сундар. Jai Sachinandan Gauri. So with these words, Sri Krishna completed his pastimes in this world with an unfinished desire, and then shortly afterwards he appeared from the womb of Sachinata on Gorpanim, and we'll celebrate that in a few days. И вот этими словами Кришна завершил свои лилы, испытывая это исполненное сильное желание прочувствовать глубину любви гопи. И затем, скоро после этого он явился как сын Шачи Маты Гора Сундар. So everywhere in Bhagavatam, the glories of Radhika are hidden, Слава Радики скрыта повсюду в Шримад Бхагаватам. and even the glories of Gaur Sundar are И there. даже слава Гора For Сундар. those Gaurapriya Jana who are qualified to see it. Для тех, кто Гора Приядяна, кто обладает квалификацией зреть, эту славу она становится доступна. Jai Gaura Premanande. Give him a round of applause. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
time for Gora Arti, so please join us in the temple room. Скоро Арати в алтарне, сейчас быстренько все бежим. Tomorrow morning
please come 7:30. You leave a bit because people have to break their fast in the morning. Yes, okay. So do Paran, take your breakfast fast, break fast, and then at 7:30 meet outside the Namdam here, and we're going for the complete day to Varsanadam Прибытие завтра после and Мангаланы. Uchagam. Встречайтесь у ворот, там на автобусе People coming, you 7:30. have to tell Lalita so we can arrange personal Должны знать, сколько людей едут завтра и Everyone все will count it, время. yeah, you have to tell the extra who are coming here. Yeah. Hare Krishna. Jai Tulasi Jai Krishna Bhakti Srila Gurudev ki After Guru Arti, I'll have darshaning here with the new devotees who have come.